kia mahana, takato te pai, takato te pai. Horino heke I hona tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koutou, tēnā tātou. Ko ti tēnei wāhanga e te whāne, aha kua hanga tō muri ana kia hatia. Tēnei te āhua o te Māori, ko te mea nei, ora ana tātou, e hari ana, e noho ana I te tau marumaru o tō tātou nei whare e tūtū mai nei. Heoi anō rā, ko ti tēnei wāhanga e te whānau kei murira he kai. Aini ake nei, ka tūwhira ai te papa hei kōrero tanga mā tātou. Ko taku rangatira Julian, mana tērā wāhanga e hautu, ka rongo koe I te tangi o te pūmoana, ara, o rite tātou ki te karapiu I ngā mahi ke mui I te aroaro. E mihi ana kia koutou, e mihi ana kia tātou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Mauri ora. Tēnā tātou, e te iwi kia koutou, ko hono mai kia tātou, tēnei a tautoko, te reo takiwā o tautoko, e mihi atu ana kia koutou, ko leish tēnei a tō kai pāpaho, mo te rangi nei, I tēnei rangi, I konei tātou katoa, I Māngūngū, ki Māngūngū ki te Mission House, Māngūngū Mission House, tahi anō kua uti te pōhiri ki ngā iwi o te motu, ki ngā iwi o te taitokerau, te roa hoki o te rapohori o kia hātia. Konei tātou I ngā puhi ka pera ngā pōhiri, ka pera ngā kōrero, te kaunga hoki, te rangatira hoki o ngā kōrero, ko pita mai I roto I tērā o ngā pōhiri. And if you have just honora connected with us here on Tautoko, maybe on the live stream, tēnā pia I runga koe I te app, te Whare Kōrero app, tēnā pia I runga koe I te iarere o te reo takiwā Tautoko. Ko leish tēnei mihi atu ana kia koutou. Eia ka mahara ia koutou ki wētahi o ngā hakaritinga. Tōnā tikanga ka tīmata te taimata kōrero hei te kaumārua in tōnā tikanga waru miniti ki taua taima. Hoi nō rakua tukuna atu ngā tāngata, ngā whānau, ngā manuhiri rātou katoa ki te kai. Nō reira, e kore ka hore ka tīmata tōmuri tēnei taumata kōrero. Hoi nō rā I tēnei waka kōrero tahi tātou ka mohi atu ki wetahi ngā hakaritinga. So we do have Julian Wilcox. Jules will be on our kaihautu mo te wahanga o te taumata kōrero. And we have wetahi o ngā kai kōrero, so lined up already. Ko te wahanga o te ngā kai kōrero tuatahi, ka hangai pū ki te kaupapa, ki te noho whenua o ngā tū te auru. So we have Marcus Rogers, te Pairangi Kopa, Lauren Wakeford, Ngā Huia Witihira, Pere Huriwai Sega and Sama Huriwai Sega as well. So they will be ka kōrero atu rātou ki te kaupapa and just update on the active noho whenua along Ninihi Road out in Otawa. And I'm sure he kaupapa nui, he kaupapa rongo nui tērā noho whenua, nō reira he mea pai kia tātou kia hakarong kia rātou and the updates and how they are going at that noho whenua. So muri mai ia rātou. Ko te kai kōrero, ko arapita te hauhau baba. So nō te ihutai, ko tāna kaupapa mobilising te ihutai hapu through shared visions and wānanga. Muri mai I aia ko te kai kōrero ko Dallas King no Ngāti Kaharu ngō Ngāti Hau. Ko tāna kaupapa restoring ancient methods of mahinga kai to Hokianga waters. Muri mai tērā I wātea, hanga wātea na te papa ki ngā pātai, ki ngā kōrero hāngai puana, ki ngā kaupapa. But just pātai that are obviously relevant to the kaupapa kōrero. Kia kaua e wiwi wawa haere ngā te papa e wātea nei. Nō reira, I tēnei wā tonu, ko wera o ngā kai kōrero. And just hea ka mahara ia koutou, mena hihi ana koe, hia nō koutou, te tai mai, te haere mai, ki te kaupapa nei, ko aukati te rori o Motu Kiore Road. So that is the road that Māngūngū Mission House is on. So
mena hihana ke haramai, just you're going to need to park. There's a designated parking area, mā koutou, and we are shuttling people back and forth. So you will be able to get back and forth to your vehicle. There are constant shuttles happening along our rori, well, harei te rori matua, but hoi no rai tēnei wā ko te rori matua tērā ki tēnei wāhi. Kia ka mahara anō kia koutou, so ko te taumata kōrero ainina, tōna tikanga te kaumā rua karaka, hoi no rā, kia hatia, tēnā pia hei te haurua mai te kaumā rua karaka, ka tīmata pe wera o ngā kōrero, and for those of you who are coming out i tēnei wā tonu, hanga whiti mana te rai, ka puapua tonu nei i konei, and it's a bit back and forth, so I would suggest bringing some wet weather gear, umbrella, paunami wai, pātara wai, because it is very hot. We do have water stations here. There's also kai, so you do not need to bring kai out here, but also bring your kai if you want to, if you're whānau. Hoi no rā i tēnei wā tonu, ko te wā kai tuatahi, well, kai o te ata, tōna tikanga kai o te ata, even though we are nearly at lunchtime. And muri mai, he kai anō hei te ahi. Nō reira i tēnei wā, ka huri ki ngā wāta, mo te wāpoto, we'll just jump into some wāta, and hoki mai, me uetahi o ngā kōrero a muri mai. Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
Rota rota, ngā Wikitoria mākia. Ko puanga kei te pai. Haere mai e tamarama mai hene. E te puawatea i te rongo a taringa ka kite a kanuhi te hari o te ngākau. Tō tua rehia, hakatau mai tirama mai a tāne rore. He hoa haere kia puta ki te ao, he kōrero tuku mai. Ah ha ha, ai marika. Mātou reo, ka ora ai, tātou reo rangatira. Kei ngā rangatira putanoa I te motu e mihi ana tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pito kōrero I tēnei haora I te reo irirangi o Wātea nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. Ka tiha e tiwi e whai ake nei. Ko te 5 miliona tāra e rere ana I te minita whakawhanake rohe I a Shane Jones ki ngā mahi māra ki roto I te tai tokirau. Ana e whakatika ana ngā kapa haka o te whakatohea mō te whakataetai a rohe o mātātua waka tēnei e whakatata mai nei me ngā hā kinekina e karema e whai ake nei. Kare kore ka pā te ngahina pouri ki te hapori whānui mo te wāroa. Koe rā te whakatau a te kahika o te wairoa whai muri ho I te tukinga o tētahi pahi ki tētahi waka. I tēnei wiki nei I roto o te wairoa ara I te hononga o ngā huarahi o Black me Achilles. Tahi te tangata I mate tokorua I tino kino te wharanga. I tēnei wānei ko te tokorua I whara, kei te hohi pera e tau mahana. Kei te whakatewhatewhangia tonutia nā te aha I tūwai tēnei tukinga I wainganui te pahi me te waka. Engari hei tā ngā purihimana ko te pahi e kōrero hia nei no tētahi kura. Hei tā rātou ko te tukinga nei I hua ake e hia mita nei te tata ki te kāreti o te wairoa. Hei tā Jocelyn Mikaere o te manatū mātauranga e tika ana te kōrero nā rātou o te manatū o tiro te tāhuhu o te mātauranga taua pahi I utu mo tētahi kura o te takiwā. Kei taua kura ngā mātanga I tēnei wānei e kōrero ana ki ngā tauira. Kia mōhio ai rātou e haumaru ana rātou I nāia nei mena kei te kimi a pou whakawhirinaki kei reira ngā mātanga te kura me o rātou whānau. E 5 miliona tāra ka rere I te ringa o te minita whakawhanake rohe ara I te ringa o Shane Jones ki ngā mahi māra I roto I te tai tokerau. He aha ngā whakamārama mo tēnei pūtea me ngā mahi māra katau tokohia Ia ki te pūtea nei. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones. E rua ke ngā praka whenua ke wānga tonu I a Ngāpuhi. Ko te tahi koro māhoe, ko te tahi ke atu ko rangi hāmama. Ka mutu aua praka whenua e rua, ka nino atu te whai mato. E harei te one tuoe. Ka nino atu te mato o tērā onekura. Engari ko te mate ke, ko te iti o te pūtea, kia huri hi ai. Aua pāraka, aua pārai, hei whakatupunga hua kiwi, whakatupunga raho pūru. Nā, koea mātou I tuku ai taua pūtea, tā te me ko otike I a mātou. Te whakarite, te waihanga I etahi hopuni wai. Nā, ko eke awa I nai nei me huri a Ngāpuhi te whakamahi o na whenua kia puta he, te whakamahi aua whenua kia puta he turanga mahi, kia puta etahi hua tau hou mai te whenua e mara. Ka mutu ko ngā momo Pākihi, ka hihi tia te hiara nei tangata he kaimahi mo aua Pākihi. E hari te mea mā te kura anake e arahi te hīkoe a te reo Māori ki tōna anamata engari mā te whakatū kaupapa, mā te rangahau me ngā whakatau hoki a ngā pakihi me ngā rōpū tūmatanui, ka puta nei I a rātau ia te rā. E hia rau mātanga reo, kai rangahau I te reo, kai hāpai I te reo. I rāpoi atu rā ki tūpoko tika, ina nahi, ko te pātai matua hei ata whiriwhiri mā rātau, ko tēnei me pēhea te te whakapūmau hoki I te hiatau o te rangahau I te reo, ki roto I ngā kāinga me ngā hapori kia huri ai, kia whanake ake ai. Kia huri ake tātou kia ahorangi o Rawenia Higgins, tētahi o ngā kai whakahaere I te kuru te tenga reo nei. Ko te manako, nā te kite, nā te rongo I ngā kōrero, a te hunga kei te mahi ngā mahi rangahau. Ka taia te whakaaro pēha te mahitahi, pēha tā tātou whakamauri mō ngā whānau, e nei momo kōrero, hea etahi atu huarahi
hai āwhina, mā te rangahau e āwhina. Kia kaue tuku i ngā kōrero ki ngā puka anake ki te tiki puehu, engari pēhā tā tātou whakaora i aua rangahau kia whai wāhi ki ngā whānau. I taki hui atu ngā rōpū haka o te whakatohea ki runga i te marae o terere ngā rangi tatanei kia hāpati tahi rātau, kia waia tahi rātau i mui te whakataetai ārohe o mā tātua a ngā wiki tata e tu mai nei. Kei wainganui a rātau tētahi o rōpū hou ara, ko te rōpū o te whakatohea. Kia te huri ake tātou kia Paula Brosnan o te whakatohea awa ko Stephen Tai o Waioweka. I tēnei tautonu, ko ara anō tētahi kapahaka hou, o tira he tohu, kai te whanake haere a te whakatohea, kua piki haere ngā nama o ana mema a iwi nei, he tohu tēnei e ora ana te whakatohea mea na uri huhua. Ko te ara mai o a mātou tamariki e tohua ana i te ora pai, i te ora marika rire o tēnei mea te kapahaka ia te whakatohea, me te taira anō hoki e pūnei i a mako. Kia mautonu mai e tiwi i nengeto ko ngā hā kinekina. Mai anō rai tiwi pōhiri tia ngā kapariki o te iwi moemoia i ahi treiria ki rungo tūranga waiwai ina nahi i mue ngā tukinga ka tū ki kirikiriroa a tēnei hanarei. Koera ngā hā kinekina, kia ora. Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, i whakamārama. He mea tautoko nā te māngai. Hei pāho. Iwe te kauma whitu i rarima, iwe te kauma iwa i rarima. Tautoko, 97.5. 99.5, Tautoko FM. Kupu hau. Māngūngū. Yes, and let us not mistake it for the wonderful place there in Hokianga where Te Tiriti o Waitangi was signed on the 12th of February 1840. No, this one is Māngūngū. Now, it's a modifier and it's, strictly speaking, used only of the tide before it begins to ebb. Mēnei ko tōna whakamaori. I te marama o Pēpuere, 1885, ka whakapuaki i aia i ana mahara ki te minita mo ngā take Māori, kia paranihi. Hea wangawanga nōna mo ngā tikanga hiika a te Māori. Ka kia tu ia, he māra nōku o raro atu i te tai Māngūngū, mai rāno tōku mana ki reira. Ko tāu ko tā te Pākehā e ki ana nā te kuini kē. He takahi tēnā i ngā ritenga Māori o Nehera. Māngūngū. Now in February 1885, at a meeting with John Minister of Native Affairs at the time, he expressed his concern about the Māori fishing rights when he said, I look upon the land below high water mark as being part of my own garden. My mana over these places has never been taken away. But now, in consequence of the word of the Europeans, that all the land below high water mark belongs to the Queen, people have trampled upon our ancient customs. Māngūngū. Te wā o te reo, o flavour. Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori. This one's for them lonely nights, when I'll be missing you. Sons of Zion, house of shit, yeah you know. I know you're tucked up, baby. Don't even have to say it. You always wanna call it a night. Ooh, yeah. You don't want company. Scrolling your life away. And you won't even give me a try. Ooh, yeah. Love's gonna pass us by. And time don't wait for no one. So maybe we should start tonight. Anytime, any place, pick you up, baby, let me know. Baby, we can go anywhere you want, yeah. Ain't gon' lie, it's a waste knowing you spend your nights alone. Baby, we can go anywhere you
wanna show you things, places you've never been. Show you that there's more to life. We can go where you wanna, smoke some marijuana, get drunk in the sand, make love in a cabana. Baby, won't you give it a try? Yeah, love's gonna pass us by, and time don't wait for no one. So maybe we should start tonight. Yeah, anytime, any place, pick you up, baby, let me know. Baby, we can go anywhere you want. Yeah, ain't gon' lie, it's a waste knowing you spend your nights alone. Baby, we can go anywhere you want. Yeah, Anywhere you want, give you anything you need. I don't have to flex in front, I'll give it up for you and me. 'Cause I'm lonely without you, girl, can't you see? Come with me, set your spirit free. Alright, I'll bring the hurt, you bring the light. Give you all the things you like. Respect and treat you right. I want to hold you through the night. I trust you, baby, no need to confess to me. It's all for you, my precious queen. Alright. anytime, any place, pick you up, baby, let me know. Let me know. Baby, we can go anywhere you want. Yeah, ain't gon' lie, it's a waste knowing you spend your nights alone. Baby, we can go anywhere
Mena he amu wau, mō ngā kaupapa pāpāho o te reo takiwā o tautoko, whakapāmai kia mātou. I roto i tō reta, whakamārama mai i tō amu, te rā me te wā i whatingia e mātou, i ngā ture pāpāho. Ki te noho tārewa tonu tō amu, tēnā tuku imera atu ki te mana whanonga kaipāho, marunga i tēnei imera complaints@bsa.govt.nz. Tautoko, 97.5, 99.5, yes sir. Kia ora. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. And if you can make my wish come true, if you let me treasure you, if you let me treasure you. Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. And if you can make my wish come true, if you let me treasure you, if you let me treasure you. You are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are treasure. That is what you are. My treasure. Honey, you're my golden star. And if you can make my wish come true, you are my treasure. If you let me treasure you, you are my treasure. If you let me treasure you. We're your tribal connection. Welcome to the camp. Something about your hands on my body feels better than any man I ever met. Something about the way you just give me. Trying not, no, 'cause I can't forget. You got a feel and a soul that I need in my life. And though we may grow, I don't know why we don't grow apart. Maybe I need you. I breathe you, turning my heart blue. Maybe I
nobody less like you. I don't know how we end up in the red. Find myself reading your comments again, and then we end up in each other's heads. It all makes sense because you've got a feel and a soul that I need in my life, babe. Oh, oh. And though we may grow, I don't know why we don't grow apart, babe. Maybe I need you. I breathe you, turning my heart blue. Maybe I need you. When I leave you, I see you. Maybe I just feel lost without you. Maybe I'm just pissed off without you. Maybe my life's just off without you. Maybe you're worth it all to me, baby. Maybe, just maybe. Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā ke te tauira o te tikanga. Kia arā ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea I roto I te taiao. He mea mahi ngātahi, mai raro I ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne te whakapapo o te reo, ana ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei. He ha ngā āhuaranga e pāna kia tātou tira tangata o tēnei wā. Nā reira, titiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapu, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe. Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM. Mana ki te ara Pui te whatakamatua Tau te hia tātou tonga Kia kore ai he ngaro Rapua te ponanga Ki ro whakapapa Kia mau, kia au Mana kore ro atu au ki
I'm taking you back to memory lane, where we all began to sing, and everything is you. I'm taking you back to memory lane, where we all began to sing, everything. So I'm saying you are so incredible, and I can't stop thinking about you. And they wanna know which way to go to memory lane, and everybody wants to sing that song. I'm taking you back to memory lane, where we all began to sing, and everything and you. I'm taking you back to memory lane, where we all began to sing. Boy, something I since and I probably when was such a young lad in the beginning. When me was a little seedling, me have to make to mingle with the other kids easy. But me made friends because turn me enemies. Not into black girls, but like Balanis. Taro with me cool day out and weekly. Play them up, but picture we got home safely. Back then, me wasn't into girls. Me just wanted to make lots of money. Me have to think myself about me future. But all me really wanted to do is sing. Let me sing. I'm taking you back to memory lane, where we all began to sing, and everything and you. I'm taking you back to memory lane, where we all began to sing, everything, everything you. Let me take you back to my lane. Let me take you back to my I'm taking you back to memory lane, where we all began to sing, and everything and you. I'm taking you back to memory lane, where we all began to sing, everything, everything. I'm taking you back to memory lane, where we all began to sing. I'm taking you back to memory lane, where we all began to sing, everything, everything, everything. 14 years from now, what is our legacy back to these ones who are legacy building here today? Nō reire, mihi ana kia tātou katoa tēnā koutou nau mai, hara mai. Can I just make a short acknowledgement to all our treaty friends and partners who are here today, those of you who aren't Māori who made your way to Māngūngū, tēnā koutou and welcome. Welcome, welcome, thrice welcome. Most of you have made your way to Māngūngū when half of Māoridom hasn't even made their way to Māngūngū. And it's an awesome thing to see. It's an awesome thing to see. And I know you may not have fully comprehended the oratorical articulation of our speakers earlier during the welcome at 10 o'clock and the welcome at 9 o'clock, half of whom weren't even from Hokianga, even though very serious on the gender, ngā hapu o Hokianga. But anyway, what you would have heard was a couple of things that were mentioned. Number one was Hokianga kia u. What does that mean? What are we cleaving to? Who are we cleaving to? And why should we? Now, that is what the discussion of today is going to be about. When they say Hokianga kia u, Hokianga cleave to that which we desire and want and need to hold on to,
That is what we are talking about here today. The second thing is you would have heard some conversations that harken back to commemorative events, beautiful commemorative events that happened at Ruapekapeka earlier this year. We saw the coming together of both coasts of Te Wharetapu o Ngāpuhi. We say Te Taitama Wahine and Te Taitama Tāne. Now this is putting actions to words that we have spoken about for years but haven't put action to. The key one, which you would have heard earlier, ko tahitanga. It's become a word du jour. We say it all the time, but we never put meat on the bone. So this year, starting from Ruapekapeka all the way here today, you are starting to see ko tahitanga in action. When Hokianga was saying Hokianga kia u ki te ko tahitanga, Hokianga kia Hokianga, Hokianga kia u. Hokianga kia u ki te ko tahitanga, Hokianga ki te wharetapu o Ngāpuhi. Hokianga kia u kia Hokianga kia Ngāpuhi, te wharetapu o Ngāpuhi, me te iwi Māori tonu. Hokianga kia u ki te tiriti o Waitangi, and by your presence here today, those of you who are not Māori, you are also saying, Pākehā mā, tauiwi mā kia u. Thank you for being here and upholding that responsibility for us today. And finally, can I just say that it's wonderful to be here today. I don't know if you noticed, but when the Toa Tauwā went to do the wero, it poured down. And then as soon as everyone, Peter and others, were guided here into this tent, the rain stopped and the sun came out. Now, I'm no tohunga, but I think that is a portent of good things and a symbol of other things happening beyond this realm that we are not in control of. But we can understand them and appreciate them, and long may that continue, not just today, but the next 14 years up until the 200th anniversary and commemoration of Te Tiriti o Waitangi. So, ladies and gentlemen, welcome, welcome, thrice welcome to Māngūngū, to Hokianga, the most beautiful place on earth. I'll say it again, Hokianga, the most beautiful place on earth. That's the reaction I was looking for. It's great to have you all here today. My role simply is just to facilitate, and it's a privilege and an honour to welcome our first taumata kōrero here today. They have been on the land, on the whenua, fighting. You know, there's some of us that talk about fighting, but when it comes to the action, we hesitate. We hesitate. That may be out of fear. It may be out of apprehension, it may be out of concern, it may be out of nervousness, but we hesitate when it comes to acting on the fight. These fellas fight, continue to fight, will continue to fight, and all they've wanted from the rest of us is tautoko. Maybe it's time we did more than tautoko that fight for them. So today, they're going to present to us the nature of that fight, the ongoing action and activation relating to that fight, and they're also going to talk to us about what it looks like going forward. But they're going to give grist to the kaupapa of Hokianga kia u. So would you please make welcome my close relations, my kith and kin of Ngaitu Te Auru, who have been on the land, Te Noho Whenua o Ngaitu Te Auru, featuring Marcus Rogers, Te Pairangi Kopa, Lauren Wayford, Ngā Huia Witihira, Pere Huri Waisiga, and Samā Huri Waisiga. Would you please make welcome to iwi Ngaitu Te Auru, haramai, 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 haramai ki te kōrero, haramai ki te wānanga, haramai ki te whakapua ki whakaaro, haramai ki te whakapua ki kōrero, haramai ki te whakarangatira, I te tenoranga te tanga e whakatina hia nei kia tūturu kia whakamaua kia tina. Ai mea huie! E te rangatira Marcus, Ngaitu, tēnā koutou katoa. Ua, te paua tāku whare kia tū tanga heka pua whakairi nāku nā runga pūhanga tahara. Nā runga nini hita kukiri kata kia te anu mā tāwe taue.
I te rua te kaumārua o mai. Takina i anga i tū te auru i ngā kupu nei. Timata i mātou. I te noho whenua i kōrero hia nei. I te rua te kaumārua, tahuna. Anga i tū te auru, i te ahika, a ki ana i te ahikaro. He mea tahuna, hei mauri, mo tēnei, mo tātou, mo mātou, te whānau, kua noho, ki tō tātou, ki tō mātou anō whenua, ki tō tātou anō whenua. He mea whakakā, hei whakamahana i a mātou, i ngā wā o te kōpeke. He mea whakakā, hei whakakotahi ai, i te hapu o ngai tū te auru. Tēnei kupu, ko patere haere ki runga, i te whāriki kōrero nei te kotahitanga. I te rua te kaumārua o mei, tahuna mātau i te ahi, o te kotahitanga. E kara e Julian, kororo ana koe mo te whawhai. Me mōhioa hatia, kua noho rangi māori a ngai tū te auru ki runga ki ona anō whenua. E hara ngai tū te iwi tau hau ki te whawhai. Nā reira tēnei e tautoko ana, i omihi, tēnā koe. Hoi nō ko te wāhino e haki a hau, he whakapuare, ka waiho, mai nei pū kōrero, te toinga o ngā kōrero. Engari e mihi ana, tautoko ana ngā kōrero ki te matua taua. I tū ai te puahu, i te ata nei, me era tohu tai ao katoa. Mihi hoki ana ki a tātou. Tātou kua hui nei, tātou kua haka kotahi nei, ki runga i te kaupapa. O Māngūngū, te tiriti o Waitangi. Kia hatia hara tēnei, te tōroa i e nei kōrero, o nāno tēnei. He whakatau i a mātou, ki wanganui i a koutou hurinua, tēnā tātou katoa. Kia ora tātou e te whānau. This is a pretty big occasion for our little rōpū here to be on this stage today amongst our whānau, our whanaunga of the Hokianga and Whā. So I just want to mihi to you all today for having us, for allowing us this time to share our kōrero and share a bit of our history and what we've been up to the last year. If you haven't caught us at some of our kaupapa, we've been doing the big fight at home. Not so much just with the Crown, but with the processes that they left with us. Trying to go through this challenge, but try find a new path forward for our hapu, one that returned us to collective decision making. Processes that were stripped from our hapu. And I'm really honoured to be here today with my cousins and my aunties and uncles. And our cousin Pairangi. I want to just acknowledge our Papa Tau. Usually he's a big chief around here, but you know, he's a hui dog like the rest of us, so he's probably at another kaupapa for today. But I just want to acknowledge him because we wouldn't be able to have come this far if it wasn't for the tautoko and the teachings and the learnings that he so generously shares with us all at our marae. So I just want to acknowledge you, Papa Tau, and the whānau of Papa Tau who also share him so generously with us as well. Our ahi, it was lit and then we went straight into mahi. We knew that the Crown were coming in hot. They were coming for houses that they deemed ready to demolish despite there being a significant housing crisis here. Those two whare which were filled with asbestos, they were ready to go. And so our rōpū, our noho whenua whānau, we started by taking that challenge first. We wanted to hold them off, keep them at bay, and we gave them a challenge. 30 days to return our whenua to us.
come and tell us how you're going to give us our land back. Don't make us come to you and ask, how can we get our whenua back? That wasn't, we were turning the tables. And so that's what we did. We communicated with our whānau that was our position, and we, through the absolute generous sharing of research from our Ngāti Pākau whānau and our land navigation rōpū, they so generously shared with us historical records that helped us understand how exactly the Crown took our whenua, how exactly they used their processes to pull our hapu and whānau apart, how they used legislation and Crown processes on us to strip us away from everything that means most to us. And so our Ngāti Pākau, our land navigation whānau, without you and the hard mahi that you gave to us, we wouldn't have been able to put those pieces of that puzzle together. And it was so important for all of us at our noho whenua kaupapa to share that information so clearly, transparently, and in the way in which it had been given to us, with no expectations of anything in return. Our whānau, our whanaunga from the valley just knew what the take was, and they knew how they could help, and they came with those skill sets. So I'll never stop thanking you, our aunties there, because if it wasn't for that clarity, then we wouldn't be able to clearly articulate the way in which the Crown took our whenua. And that confidence that it gave us was able to be shared with our whānau. And we were able to share that with our whānau so they too could feel the mamae, feel the challenges that our tupuna would have faced at that time. And so I think our whanaunga Sama, beautiful Mama Sama, is going to share a bit of what we learned through that process. Because it's a kōrero that all of us will know in some respects for our own whenua. Yeah. Kia ora, Lauren, ko tātou, ko sama tōku ingoa no Iraq ahau, ko Monday and taku iwi, and I'm honoured to stand here with my Ngāi whānau in front of you all today. I'm sure this will be a relatable story to everyone here, the way the Crown separated people from the whenua. So to go back to the 1900s, there was a strong movement in the north that kept whenua out of the native land court. And so the Crown was sort of scratching their heads, how do we partition the land, how do we divide it? Because they needed it to be in individual people's hands so they could negotiate with individuals and take the land bit by bit, because it's hard to convince an entire village to give away their whenua. So they tried to convince people to partition their land in very sneaky ways. First, they set up the Papatupu Block Committee. So this was meant to be an alternative to the Native Land Court. It was meant to be better than the Native Land Court. It's got a Māori name. They put some Māori people on the board. And basically, they said, we're just going to divide the shares among people. That's all. We're not doing anything. It's not going to go up for sale. So they divide the shares, and people in Otawa objected to those partitions, to those shares, but it went ahead anyway. Fast forward a couple of years, and the Native Land Act 1909 was passed. Now that was a sneaky act, because what that act did is allowed Pākehā to purchase shares before they were even divided. So the land wasn't even divided according to where it was, it just had shares afforded to people, and they could sell it. And what that meant is that once it was sold, the Pākehā purchasers would push really hard for that land to be partitioned so that they could grab hold of that land they bought. And that is exactly what happened here. So this was a huge block. Kohatutaka block was about 14,000 acres, kept out of the Native Land Court. At this stage, they passed the Native Land Act, finding people that wanted to sell their shares. So they found some people in Otawa, a small group of people, many of whom had left Otawa at that stage, who wanted to sell their shares. They sold their shares, but at that stage, remember, it hadn't been partitioned, so it was just
numbers on a piece of paper that people bought. The same lawyer that worked with those people then went to court and they took a draft, hand-drawn partition plan, very messy little plan, and took it to court to finalize. What happened is a huge group of the Otawa residents all went to court and said, we don't want this. We don't want to partition the land. We know it's going to get sold straight afterwards. We want you to take it down. So their interpreter, Mr. Hamilton, he said to them, all good, I got yous. You can all go back home to Otawa and I'll withdraw the partition plan and you don't have to worry about it. So they all went back home to Otawa, and the next day he betrayed them. He approved the partition plan. And just like that, the huge Kohatutaka block was now divided according to a vague draft plan that the Otawa residents did not approve of. The Otawa residents fought this. They fought this for years. They went back to court. They said, we didn't want this. We told Mr. Hamilton that we didn't want this. They asked the judge to come to Otawa and have a look at the whenua. Come look at where this partition is going through our lands. It's cutting up our lands and homes. The judge refused. The judge said, no, it's all fair and reasonable and it's all good. They kept fighting it. And I want to read a quote from a petition that they took to court in 1912, because it summarizes just how much pain this partition caused. Because once it was divided, people were selling those divisions of land. And this is in their own words, of the Otawa residents. Mr. Hamilton did fraudulently, wrongfully, without any authority and in breach of faith, enter into an agreement whereby a partition of the Kohatutaka block was agreed upon. The land was divided by straight lines running through the settlement entirely without referring to the houses, gardens, paddocks, fences and subdivisions of the residents of the Otawa village. By the operation of the said partition order, 21 families at least have been deprived of their homes and will be compelled to leave the settlement or find themselves new homes in the bushlands, upon which the unoccupied and unimproved portions of the block. So 21 families got kicked out of their homes because the partition plan just drew straight through their homes. They had to start all over again in the bush. They lost their gardens, they lost their homes, and a lot of people had to leave Otawa. But a lot of people did stay, and that's something that stuck with me throughout this journey, is that people stayed. People remained on the whenua, and people are still fighting for their whenua today. And so when the Crown wanted to negotiate with us, and they said, look, we'll offer you a lease, which is slightly less than the cost of the commercial lease price. That was their offer. We took this back to the hapu, and it was unanimous. No, we're not going to rent our own land back from the Crown. Land that was so clearly stolen. And when you look at the story in the Otawa residents fighting in court for years and years and years and years and years, getting nowhere, why would we continue in that path? Why would we keep going in Crown processes and getting absolutely nowhere? And so Naitu made a decision right then and there. We're not going to keep playing by the Crown's games. We're just going to assume sovereignty over whenua that has always been our whenua. So that's the historical context, the summary of the historical context. And I'll let my husband, Peri, speak next on some of the other things that happened. Kia ora. Can I get a hui? Can I get a ha? Kia ora tātou. Give it up again for our wahine here. Incredible research that took place to get us to where we are today. It's having that clarity, eh? We all know that our whenua has been taken from us, but once you figure out how they did it to us, then it's really able to get in the heart, get in the brain,
and you're able to communicate out to the rest of the whānau to provide that clarity so that we can all get on the same kaupapa. And so that's kind of been my role with the noho whenua. It's been the comms, the social media stuff. So some of you might know myself and my wife from social media. We do the Aotearoa Liberation League, all sorts of kaupapa that we cover. And when this noho whenua popped up in our backyard, we were like, oh, perfect, perfect. Finally, the prime example to display our rangatiratanga, where you can get through mana motuhake. It's like hard to believe, really, the power that we all have as tangata whenua here in Aotearoa. Hapu signing te tiriti o Waitangi. You know, the mana lies with hapu. And what are hapu made of? They're made up of whānau. So the mana sits with all of us as whānau of Hokianga. And it's beautiful to see our rangatahi in the room here, all of our tamariki, our mokos in the room. Soak in that kōrero, soak in that kōrero. Don't listen to the kaikiritanga that comes out of, you know, some parts of Aotearoa from our unsettled settlers, you know. They're afraid. They're afraid. But they don't need to be. They don't need to be afraid. Eh? They're just projecting. They're afraid that we're going to do to them what their tupuna did to us, or what some of them are still doing to us today. But once we actually speak our truth of where we want to go, and it's a beautiful thing, eh? This Hawaii ho. It is a beautiful thing. People tell all sorts of lies. They try to muddy the waters, you know, to confuse people. But the direction that our tupuna wanted us to go towards, you know, of a truly bicultural, inclusive society, it truly does work for everyone. It's a beautiful thing. So don't listen to the haters. So for me, my role was to communicate out to our valley exactly what we were doing. Like exactly what we were doing. Because there's all sorts of kōrero that goes on, eh, everywhere. Oh, this guy's doing this, there's a backdoor deal, this fella's talking to Shane Jones. Ugh. And so we thought, let's just lay everything out on the table. Let's lay everything out. We'll encourage everybody to come to our daily hui. We were doing 2 hui a day at the beginning of our noho. 2 hui a day, 1 in the morning, 1 in the evening. And it was so we were all on the kaupapa, focused. We set up a very clear tikanga, not too much, but we covered the basics. No drugs, no alcohol, kia tauterangi Māori. When that's your foundation, it becomes a safe space for whānau. Hey, and once the whānau are coming in and it's a safe place for our mokos, you know, we have the kohanga reo. They'll come down to our noho whenua just to hang out for the day. It's a fun field trip for them, apparently. I hope they enjoy it. But yeah, making it a safe space for everybody. We ran events out of the noho. So for Matariki, our Matariki event, that was one of my favorites. We did our hautapu, a lot of our wahine, practiced karakia and sent out their karakia. It was a beautiful sight for all of us. Making these spaces relevant. Hey, making them relevant and safe for our tamariki so that we can all come back and enjoy the space. To all of our whanaunga who came and helped warm the space, our toitu te tiriti whānau, everyone who came and gave their energy, thank you so much. It's when we all back each other up that we can get somewhere. It's what we believe in and make relevant that is the reality. When there's a big kaupapa, we need to be there to support one another. For us as a hapu, our priority was to get support from our neighbouring hapu. So instead of going to the Crown and saying, oh, please, can you validate what we're doing? Can you acknowledge us? That wasn't our priority. That wasn't the kaupapa. Our priority was to go to our neighbouring hapu and say, please, back us up. Because the mana sits with us. And once we have all of our hapu singing off the same waiata sheet, oh, unstoppable. Literally unstoppable. So for me, I would say that should be the focus.
for a lot of us. Return home. Return home. Look at those whakapapa connections and find ways to support our neighbours. That's what's going to make us strong. And that's what's going to make home a beautiful and relevant place for people to return to. Oh yeah, I was meant to be talking about social media. Oh. So, you know, the social media stuff, it's an interesting world, eh? Social media, it can be very fickle. But one thing about it that's very interesting, you know, the algorithm, that thing that they made up, which it brings you content that's relevant to you. And so for us, as soon as we got on social media and started making our posts, it sent it out to all of our whānau. I started seeing all the Otawa Kazi's names pop up, and I was like, whoa, whoa, whoa. And so it was a great tool. You know, there are some downsides to it, but there are modern tools that we need to utilize. And probably for some of our Māori organizations and whatnot, that is a space that we can improve. More comms, online. They have the power to reach our whānau in ways that are more effective than us just knocking on the doors and, you know, encouraging everyone to come down to the town hall. So yeah, make use of it. Make use of it. It's a good tool. Support your neighbouring hapu. Believe in yourself. Hey, believe in our mana as tangata whenua. Believe, believe, believe. Kia ora tātou. When I got home from mahi yesterday and I saw the flash social media kānui go out, I had a bit of a freak out, called all the cousins and just had to have a bit of a debrief with them on, you know, how we were all feeling and how we were going to come today. And seeing that the kaupapa for the kōrero today was around hapu development. And I think a lot of us think of hapu development in the very pre and post settlement scenario. You don't think about your hapu can actually develop outside of those processes. And I think our noho whenua has been a clear example of how we've been able to develop ourselves as individuals, as whānau, as hapu members, as marae members, as kohanga reo teachers, as volunteers at our sports club, as members of our taiao rōpū, doing that mahi in our valley. That's hapu development there. And when I was sort of pondering on this kōrero today, I thought about so often our whānau feel like you can only do one or the other. You cannot do mana motu hake and also engage with the crown. But our hapu in our valley have shown, and our whānau in the valley have shown that you can do both. You can negotiate and have really positive working relationships with the crown. I think of our marae, our sports club, our kohanga reo and our taiao rōpū have a multi-year funding opportunity at the moment. We're in year 3 with the DIA. And we do that mahi and we support our whānau at home in that way. But there are some instances where no longer will we just accept the crown process. And the noho whenua was that for many of us. No longer would we lay over and just let them dictate to us this process. We're happy to negotiate, we're happy to come to the table, but for some things it's just not. It's not the time or the place. And so I kind of wanted to bring that kōrero here today as well, whānau, is that you don't have to limit yourself to one process. Each hapu should be able to set the tikanga and the pace that suits them best and what the needs of their whānau are. Our whānau needed to be able to trust each other, and what improved that trust and will continue to improve that trust is transparency, clear comms, and holding each other accountable and making sure that at every opportunity we're sharing and learning together, making decisions that our nipples will be able to be proud of. So I just wanted to quickly touch on that there. Kia ora. I just wanted to remind everybody, we're all like kumirazei, don't want to talk about our own sweetness kind of thing, but the whenua that we've taken back is over 1,000 acres. It is a multi-million-dollar property. Night two, overnight, we've become, we've got an asset, we've got a portfolio, asset portfolio. We have farmers on the whenua currently
who are paying us, our hapu. There's money sitting in our bank account right now. And as a group, we've formed our own working group to decide how that money is going to be disseminated amongst us. The opportunities. This used to be an award-winning sheep and beef farm, an incredible farm. All the infrastructure is there. And we've just rolled in, and now we're the new managers of that whenua. So, whānau, believe in the power as hapu. Kia ora. Kia ora tātou. On behalf of my crew, I want to say, we started out on this journey knowing Jack about taking over a piece of whenua. And you need to know that. We didn't get up the next morning and we knew all about what noho whenua was about. And let me tell you, it was hard yards, whānau. It isn't easy. You got to ensure that we had wood all the way through winter. That's just one. We had to ensure that we had people there day and night, and ensuring that if it was a tāne, their wahine and children were being looked after at home. It meant sometimes we had internal disagreements. Yeah? Let's not shadow some of the hard yards that go on at noho whenua. What it's done for our hapu whānau, it has been an inspiration for us to say later on the government that we as Māori, we put our hands up last year. We put our hand up in the worst government that this country has ever seen in our little lives. Why? Because if we can take them on at their best, we're good enough to do it again. What we want to say is to our hapu from Hokianga, we need to get together kia kotahi tātou. That's the biggest push that we bring today. Hapu from Hokianga, let's gather, get our act together and become a strong voice out here as part of Te Whare Tapu o Ngāpui. Can't talk enough about my team over here. I had the easy jobs standing up front. I've always had a big mouth. But the hard yards, that's done 2 meetings a day for 3 months. At night at 9 o'clock there was a comms meeting to ensure that the kōrero was put out there straight off the cuff, transparent so that everybody could see what we were up to. And if you're from Loitu, you know our people like to war. We're warmongers. So when we started talking about the scope of the course, Rangi Māori and whānau, we had to develop what Rangi Māori looked like for us at Loitu. We couldn't talk about any other hapu, and their mahi, we could only talk about ours. We made a stance when we said we will take this whenua under our own mana motuhake. We challenged the government and said 30 days, if you haven't got an answer for us, we'll go back to our marae and we'll sign our affirmation of our mana motuhake on our whenua no taua. Whānau, about 263 days, our ahi is still burning as we gather here. If I could have gone through that roadblock down there, I would have. So I could smoke the whare out, kia rongo koutou I te kākaro o te ahi kāro. Nā reira ki te taha anō kia mātou o Ngāitu, e mihi ana kia koutou I tukuna mai tēnei honore nui, kia mātou te iti o Ngāitu te auru. Uri noi no tui tō tātou kēneti, e mihi ana kia koutou, e Hokianga, kia au tātou, e Hokianga me hui tātou, ko tahitanga, tūturu o piti whakapaua kia tīna. Haumi e, hui e! Haumi e! Kapura,
tū tēnā koutou katoa. Me te aka tika tika I taku korero whakataki e koro tēnā koe. Mo te rangi māriatanga e kōrero hi ake nei. Te rangi māriatanga e kōrero hi ake nei ki ata noho I te whenua. Te pupuri tonu atu ai koutou I te mana. Te mana taketake ake e harai te mea I ngā mātua tukuna nahanahe. Te mana taketake I take ama I rāmo. I te whakawhiti takamai a kupe ki tēnei whenua taketake ake I Hawaii ki rāmo. Ka whakatōki e te mauri ki tēnei whenua ko te mauri tēnā e Puritiana. E tiaki hiane e koutou. Ki runga I te whenua e noho ana e koutou I tēnei wā tēnei kamihi atu. E aku whanaunga, ngai tū tēnei kamihi atu ki a koutou katoa. Can I get you to show your appreciation again, please, for ngai tū te aru. Now, there are other kai kōrero, but whilst ngai tū is remaining in place, I just wanted to take 5 minutes or so to see if anyone's got any questions they wanted to ask of ngai tū. Although I'll be honest, I thought they made it pretty clear what they wanted and needed from us. But I just wanted to see if there are any partai. If you've got any partai. Now, can I emphasise partai? Maybe I should have said that in English. If you have a question. Now, a question isn't something that already has an answer. That's a rhetorical question. And nor is it a sermon. A question normally is symbolised by the question mark at the end, and it has a rising tone. As if you're seeking something, some information from someone. It's not you seeking to reaffirm what you already think you know about the world. I just wanted to put that, because not in Hokianga, but I've been in other places. And the definition of a question, I have to tell you, is still a little suck. So if you do have a question for ngai tū, please, karawhiua. If not, we'll move on to our next kai kōrero. Ka pai? Tūkuna te pātai. Tēnā koutou e ngai tū. Hewa e taku pātai kia koutou. Ka taia koutou ki te tuku to koutou kōtiro. Hei māngai mō mātou e tahi o ngā hapu. E hihia ki te ruku hohoni me pēhea I te whākai taha. Ko te pātai e mea ana, me whakahui tātou I tētahi rōpū, ka taia ki te whiri I ngā whenua, kei raro tonu I te mana o te karauna nei. Hao ngā no tō mātou kōtiro ko tahi nei, engari e Hokianga, tukuna mai o koutou hunga, tāne wahine e mōhio nei ki te rangahau I ngā whenua, ka kotahi ai taua rōpū, ke pērā no tō tātou titiro, ke anga whakamua, kia kaha tonu kia tātou o Hokianga. Ka pai te pātai te karahirini, ka pai hoki te whakautu. And I think what Marcus wanted to add is not just the hui and bringing the people, but also bring your cows, your meat. Your ure mika. And your tawa, and your taiwa. Bring them to the hui. Pātai ano? Has the whenua been formally returned to ngai tū? Tēnā. Sort of fire for your pātai. I guess for us, formally in the Crown sense as a land title transfer, or formally in the sense of our hapu firmed their mana motu hake over that. So for us as a rōpū, that's the formal declaration. Our hapu and our neighbouring hapu coming together to support and our reaffirmation of our mana motu hake over that whenua. But no title transfer has occurred, but it doesn't really bother us, whānau. So that's what I'm thinking. Is that the next step? Well, we did meet with Minister Goldsmith last week when he was out in Tāheke and Waimara. And so I think for us, the next steps moving forward are how can we work together with our neighbouring valleys about aligning ourselves over our collective aspirations. And then going forward from there. But for us, it's not I don't think it's as much of a priority as it is for some of our other whānau hapu to have that physical title transfer. To us, being able to come together to kaupapa like these, to be at our marae was more formal and more in recognition of our mana than any title transfer and piece of paper from the karaima. Kia ora tāne.
Engari kia tūpatu. Kia tūpatu. Nā te mea e kore I mau e koutou te tino o rangatiratanga e kore. O reira I te iramutu e mātu tānuki. Tēnā koe te pātai ngā pātai. Tēnā koe ngā whakautu. And what awesome whakautu they were. And I think we need to think about what you just said. We need to think about what you just said. Tēnei mea te taitarai kōrero hi ake nei, ne? No reira, tēnā koe ia ngā whakautu. Can I give one more chance for pātai and then we'll move on? Is that okay? E pātai anō? Karawhiua? Ki te kāhore? Ko pai. Ne? Ka pai? Kia ora tātou. Can I get you to show your appreciation tonight too, Marcus? O tō mā tēnā koutou. And whilst I'm standing here, Ngai too has its origins, yes, obviously in Hokianga, but those origins also stretch way back thousands of years to Hawaii, and there are many Hawaii. Well, if you watch Scotty, he's still looking for it. It's been 3 years now so far. Come on, how are you up to? It's 3 years. 3 years and millions of dollars, I should say. Oh, they're still looking for Hawaii. Which is a perfect segue to our whanaunga. I wanted to acknowledge who have come all the way from Tahiti Mārea from Raiatea. Teo, Mateata, Teo, can I get you to stand? Mateata, where's my Mateata? Can I get you to stand? And Te Wahau, you here? These are whanaunga all the way from Raiatea. Can I get you to show your appreciation then for making their way to Māngūngū? No, mate. I'm here na kia koutou katoa. It reminds me of those words that we've quoted a lot, but I think we kind of either miscomprehend or misapprehend or just forget. E koreo ngaro. E koreo ngaro he kākano I ruia mai Raiatea. Nō reira, e te kaitaka ngā purepure e hora akene, e noho tunu me ki te whenua tēnei kamahi atu kia koutou. Okay, it's now my privilege to move on to our next kai kōrero. For those of you who weren't here for the Hokianga Pōwhiri at 9 o'clock, I'll tell you what, the term Hokianga became a bit loose, I'll be honest. There were some people I was going, I thought this was the Hokianga Pōwhiri, but hey, we're all Hokianga today. We're all Hokianga today, eh? Nō reire mihana kia tatu. But he said, and they said in their kōrero, ko hoki mai a te ihutai ki Māngūngū ki Hokianga. Ko hoki mai a te ihutai ki tēnei kaupapa, ki tēnei rā, ki tēnei huihuinga, ki te rā ki tēnei taumata o ki Hokianga. Speaking to the kaupapa, mobilising te ihutai hapu through shared visions and wānanga. Wow, what a kaupapa. That's us, eh? Mobilising our hapu through shared visions and wānanga. Could I get you to please make welcome from te ihutai, arapeta te hauhau, arapeta haramai. Te ihutai haramai, homai he paki ni whakaharara. Arapeta haramai, te ihutai haramai. Tēnei te ihutai te haramai nei, tēnei te ihutai te whakatata mai nei, tēnei te ihutai te whakapini mai nei. Kia tūpea mai kia piti, kia tūpea mai kia tata, kia piti tēnei rāmanu I te pāpā uanuku. Ko tamahu mai a pō I te pōhuri uri, te pōkerekere, te pōtakotako tēnei, te toki ara taka ukamau karangake. Ruki te tāhuhu o tō tātou whare atu nei kia tūtaka o taka oi tarani. Ia te ihutai e whakaeke mai nei, te ihutai. Mai te toki a haumi e. Hui e! Nau mai Ngāti wai poro kia ora tātou. Tēnā tātou. Te mea tuata I māku. Wai tū. E nei te nuhi ati kia koutou. Ko koutou te tauira. Nā koutou I whakatauira mai. Me pēhea te angahaka mua. Kia mātou, kia tātou. I raro I ngā taumahatanga. Moto tātou nei whenua. O reira tēnā koutou. Tēnā koutou. A tuakana. Nō Raiatea. Tēnā koutou. Haramai. Hoi no ka tātou, te whare. I raro te kaupapa. Te tiriti, ki Māngūngū. Harihuri tau ki a tātou. Me mihi ahau, ki te kura o horeke. Nā rātou I whakamaumahara, I roto I ahau, kore, I roto I a tātou katoa. I pēhea te haere o te rā mahi, I ngā tau ko tahi rau.
waru te kau mā ono ngā tau kua pahure. Nō reira ka hoki tōtika mai ki te kaupapa o tō tātou nei kōrero a i tēnei wā. Ka mau ahau ki ngā kōrero tā ngai tū, ke aro ki ngā moi moi a, ngā manako, ngā hiahia, ngā wawata, mo te iwi, mo te hapu. Ka hoki ahau ki te kōrero tāhirini. Te mea tuatahi, i mua i te kotahitanga, kia whakatikahia tō ake whare, tō kāinga. Nō reira, ko mātou tēnā, ko te ihutai, e whakatika ana tō mātou ake hapu i te tuatahi. Kia tū māro, kia tū tika, kia pono te angi tū ki mua. Nō reira, ko wai tēnei a te ihutai. Kore kore e tahi o koutou kua. Perhaps many of you have heard the story of our tūpuna, Te Pari, who was slain in a battle on the beach. And when the tide came in, his nose was still showing. So there is a narrative of te ihutai. The tupuna was Te Pari. Te Pari had, I'm going to name the tuakana and the teina. The teina, te hauhau. Te tuakana, te hauhau. Te whānau i o tukura, tēnā tātou. Te teina, ko haka. Mai ia haka, ka puta mai, tō tātou tupuna, a tohu kākahi. Sorry. So, if we focus over to outside of the creek, we have our three marae. Tau te ihihi, piki pāria, te karai pāte oro. When you go into our whare tūpuna, the tuakana, tau te ihihi, up on our back wall, we have our tūpuna at the top, tohu. And then three of his tamariki are named. Ko Parehuia, ko Atama, Mehere. So, last year in November, we had our first wānanga for te ihutai under that kōrero of Te Pari down to Tohu and the three tamariki. We needed to know who we were, how we fitted in to Hokianga. So we did that bit of a clean up and we did a bit of a kotahitanga for our own hapu. And at that hui, at that wānanga, we shared kōrero of our tupuna tohu, of his involvements in the pakanga, at te ahu o Haiawai, penultimately, te rua peka peka, his involvement there. Ngā te hine tēnā koutou. We also shared at that wānanga in November, we actually revealed. And taku teina a arapeta, mana tērā kōrero e whakamōmanahia. But at that wānanga, our teina also revealed that tohu, the name was misspelt in the signing of Te Tiriti I Māngūngū. So one of our mahi was to come here
and lay that kōrero. That's a part of our cleaning up our own marae, our own whānau, and our own hapu. We want to be a part of the kotahitanga and anga whakamua. Engari, pena e toti haere ana te waiwai, you know, so we need to be strong, kia tūtika, kia tūkaha ngā amo o te whare. There are other kōrero, but I'm going to leave it to the real researcher. Nō reira, I rungi i tērā, pena he āpota aini, if there's anything left out, then I'll come back. But mō tēnei wā, tēnā tātou. Oh, pressure. Tuatahi, e Marcus. Mihi kia koutou. Nā te mea tua e i taua wā. E noho ana mātou ki runga te kura o tōwai. O toku whānau. E noho ana ki te taha o toku wahine. A Ngāti Hau. E mohi ana mātou. Tō koutou kaha. Ki te noho ki runga te whenua. Tikana tēnā kōrero. We need a lot of firewood. Pono. A muri tērā kaupapa e hoki ana au ki rotu I ta mātanei whānau. Ta mātau marae. Ta mātau hapu o tihutai. E tikana tēnā kōrero whakarite ana ta mātau hapu o tihutai. E kite ana te tuhinga o ta tātou tupuna, a tohu kākahi wharepapa. I just want to make sure too that there's no... We're very different to the tohu kākahi down in Taranaki. We're very different to the wharepapa over Mangakāhia. He tino kaumātua toku tupuna I te wā when they were all born. But and yet they all carry the same name. So I just want to make that clear. So when we look at our tupuna over here, number 129, te tuhu, te tuku. That's the name that were written. Ko tana ingoa, ko tohu. So that's why it was important for us to come. And I also just want to say to everyone else, if your tupuna's name is misspelled, get it corrected. But go back to your hapu. Kōrero kia rātou. Because I always wanted that if our names are corrected, then our tupuna names, when we read them out, all the tupuna who signed here, when they're read out, their names are named correctly. We talk about everything else. What about correcting our tupuna's names? Because this is this side. On my father's side, on my mother's side, and also my father's side, it's te kohatutaka. So on there, number 146, they spelled his name, Timito. Ko tana ingoa, ko tāmati te mato. No te kohatutaka. Same thing. To get the names corrected. Then when we read the tupuna names out, they're all said correctly. I te rātou, last year, there was a few of us here.
talking openly about pau, kei konei. To have, whether it's 67 or 70, ngā tupuna pau ki runga tēnei wāhi. So that they're all standing here. Ole a tupuna I haina te tiriti te kei konei. E tuana ngā pau ki runga tēnei henua. Now some know, some don't. But we just finished doing 13 down at Turua Peka Peka. So is it possible? Of course it is. Of course it is. But if we want to strengthen who we are here, why don't we look at it? No more talking outside, come and place the kōrero. Third part of all of this is not only for the last 35 plus years been in the game of engineering, is also ko tai te wā, e hanga ana te tahi waka mo hokianga. E kite ana mātanga waka ki rote I Waitangi, ko ngā toki mata whaurua, e kite ana te tahi atu ki rote I Otaua, ko ngā toki iti, ko ngā toki tupuna, kei he te waka mo mātou. Kei he te waka mata whaurua mo mātou. Ko tai te wā, e karanga tēnei, kia mātou tuatai o te hokianga, a murina, ka tukuna, ka karanga, kia tau mārere haramai ki hokianga. Ko ta mātou hea, haramai tau mārere ki te hutai, ki te emu kohu whetū, ki puanga, ki matariki, tēnei tau, haramai koutou ki konei. Ko tērā te wā, e tikana ngā kōrero hui tahi a hokianga, e whakarite ana tēnei. Ngā rākau ki roti I o mahuta, ngā rākau ki roti I warawara, ngā rākau ki roti I waima, haramai ngā rākau. Haramai ngā kai whau. Kei kunei ngā whanaunga e hui ana tēnei. So I just want to place that there. Eru, me tō māma, Maria Mino, me toku tuahine e huana. Nui te mihi kia koutou. Tō koutou kaha. Pono. Hey, I know how sovereign we are. But we also can help by going to vote. Hey? No? Otherwise, those fellas there are just going to keep bashing us. So, pono, man. Hey, just go and pick it up and just chuck it in there, say, see you later. But they need our help, and our help is to get them off. Otherwise, it makes things difficult for us. Of course, we'll carry on. We know we will. So I just wanted to place those three things. Because if there's a place to put it, it's here. A muri rā, well, yeah, we can wānanga anō, but at least the kōrero's been placed. Kia koe hoki e pita, e hari koana taku ngākau nā te mea hara mai koe ki te tautoko I a mātou.
nā ta tāua nei whanaunga katoa o ngā pohi. A tēnā koe e pita. Hoi no, mo tēnei wā e tātou mā. Yeah. Konawhi, please, I hope there's no question. Because I've had a pakuru ia for about a month. Eh? So, if you want to talk to me on this side. Oh, bloody hell. But I think what I've just shared is just all about whiri kōrero. The kōrero's been placed. Hokianga. No more sitting around. Eh? Because we're also mahi people. Eh? And we got the goods to do it. Eh? So, yeah. Let's get it done. Kōrero tia, kōwei rātou. Karanga hokianga, ki o tamariki, he uri rātou, e morihu. Kohi kohi ara, te ngara hau e wha, kōrero tia, kōwei rātou. Te riwa hokianga, e takoto nei, o te kohanga o ngā puhi nui. I unai ngā wakai, mamai, ngā toke mata porua ki utae. Ka pete, korua nui, ngā tangata o ngā wanga nei. I uki tae rutu, arohia, ka puta ko ngā iwi, me ngā hapu. Karanga hokianga, ki o tamariki, he uri rātou, he morehu. He huri, he uri rātou. Tahi, rua, toru, wha. Kia ora mai tātou. Tēnā tātou, he kōrero whakakapi mā tātou. I said in our whakatau te ata nei, in the first whakatau, it's been 186 years since our tohu kākahi, our tupuna, has been present and actually his name said here. And so what we did with that number that the Taina shared, what, I can't remember the number. There's the incorrect spelling, but also the signature. Manate signature here, so that we never ever forget to say his name. He will always be with us. Moake tonu rā. So nei a te ihu tai, me te tohu, a tohu kākahi wharepapa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Te ihu tai tēnā koutou katoa. Whai tika ngā te kōrero ko hoki mai koutou. Harai te mea ko hoki ātina na noi honei, ngari ko hoki mai ko ngā kōrero a ngā mātua tupuna. Ngā kōrero a ngā mātua tupuna. I tō tātou tāhuhu o te wharau nei, a koa he wharau, ngari he tāhuhu tōna. Me pātaka i ngā kōrero a te kāhui kahika kāriro. Ngari ko ngā kupu mautonu, te ihu tai tēnā koutou katoa. Ko taua tikanga rā nō ka whakahaere tia e te iwi. Me pātai, whiu wa te pātai.
Whiua te pātai, kia rongo ai tātou i te puhau te kupu te iho, te kōrero e mau ai tātou i te māramatanga, e pai ai tātou māramatanga, ki ngā kōrero katoa te hutai kātahi anō ka hora. So if you have a question, please, as the Spirit guides you, raise the question, and indeed in the hope that we receive an answer that enables us all to get some enlightenment on the further discussion that Te Hutai will not only produce today, but in days to come, and years to come, and indeed for generations to come. So what are you all laughing at? This is just loquaciousness in action, Huhana. It's loquaciousness in action. Anyway, if you do have a question, please raise your question now for Te Hutai tēnā tātou. Pātai? Oh, pērā rawa te pai, ne? Oh, pātai? No, e pātai anō? Yep. Talking about asking the people to bring the timber, to bring the knowledge, and build a bucket. Is that right? Yeah. Okay, I'm not like that. Aye. Yeah, I have been to walk and build a bucket. Yeah. So you mentioned that engineer. I'd just like to mention that, yeah, we have skills as well. So I support what you're talking about. Come on. That house on the hill over there? That's where I was raised. My grandfather is buried over in Pig Park. So I listen to your words and I take them. You fellas better have a hui, eh? You fellas get together. No problem. You fellas get together, eh? Have a quarter, right? I know it wasn't a question, but it was even better. I took it in the spirit of offering a hand of help. Pātai, kōrero, oh actually I won't say he kōrero anō because you know what happened. He pātai anō? He kōrero anō. Hara tēnei te taka I te I o kupu e Julian, engari tikana. Tēnei te reo te haukainga nei, e tuake nei. Whakahoki ngā mihi kia te ihutai. Me te mea tua nā rā kia koutou, kua titia I o kupu ki ngā rai, o tēnā o ngā karanga hapu o te raora nei. Titia I ngā kōrero I o wero e ki ana, kia hanga waka, kātahi ka pai, kua titia ki ngā ngākau, o ngā hapu katoa o te raora nei. Kātahi, te kaupapa tuarua e pāna ki te whakatikatika I ngā ingoa, runga I te rārangi ingoa, te tiriki o Waitangi ka pai, ma titia e ratu o ngā kōrero ki taku rai, māku e tono atu rā, huitahi ai, tātou pēr, ki pauhere taonga, te whakatikatika I ngā ingoa, runga I ngā rārangi nei, rārangi ingoa. Hei aini, ka tuku I mera ki ngā uri o ngā tupuna katoa, kia kite me kia kite kia kite kei te tika kei te hera nei I ngā ingoa o tō koutou, tō tātou tupuna. And me whakahokia kōrero mai kia mātou, and ma mātou e whakatika, kārua. No reira, waihora kia mātou te haukainga, e rātu o ngā kōrero ki te pauhere taonga. Katahi ka hoki mai te rātau, me ngā ingoa tika. Koera te take I tēnei tau ka hore mātou I whakahua I ngā ingoa I te mea, kei te mōhio kera mātou, kei te he etahi o ngā ingoa. I ngā taukua hori, ngā taukua pahure ake rā, ka whakaingoatia I ngā tupuna katoa. The roll of honour, I think they call it. Engari tēnei tau, te whakakorehia mātou, te haukainga, I te mea kei te mōhio ke, o etahi o ngā ingoa ke te he. No reira, e mihi ana.
Ko te take tuatoru, whakawahātu rā koutou e te hutai, e whānaki ngā kōrero mō ngā pau. Ai, tika tā te kōrero. Tika tā te kōrero, ka re haere i ngā kōrero kia whakatūngia etahi o ngā pau. Ono te kaumawha, ngā rangatira waitohua, te kauenata tuapapa i roto i tēnei o ngā whenua nei. Ono te kaumawha, ngā rangatira. Nō reira, anō nei, ka huitahi ai tātou, ngā uri o aua tupuna rā, ono te kaumawha, ka hui mātou, tātou e ki ana, kia kite te anga whakamua, kia whakatīnana hia aua kōrero rā, aua moemoea. Anō, hei tāpuri ake ki e ratu o ngā kōrero au e arapeta, i ngā tau kua pahure ake nei, kua hori ake nei, kei konei ko ngaro, kei konei etahi o ngā kaumātua te kāinga pērā i Aremana, pērā i a Brian Joyce, pērā i a Whiti, rātou katoa Thomas Harris, rātou katoa ko ngaro nei. Engari, ko roa nei rātou ngā kaumātua, tui konei te kōrero mo te hanga i tētahi marae, whare, ki runga i te whenua nei. Nō reira me hahau tātou i e ratu o ngā kōrero e aku. Nō reira, tērā. Engari, tēnei rā te reo te hau kāinga, ko ngā hapu, timata mai te rāurau, te rekereke o whakarongorua, ko te honi, te ngahe, te popoto, ngā titoro, te whānau pani, te patupō, ko Ngāti Hao, ko Ngāti Toro ki Hūtoia, anei e mihi atu ana rā kia koutou, te iutai. Nō reira, ka tiake, waiho i konei tēnā koutou. Te ihutai, nau te ahi i whakakaka. Te haukainga, nau te ahi i whakawhitawhita. Tātou e pai nei, mā tātou no te ahi haka muramura. Kia mura tonu atu ai, e tatua i a tātou ko ngā kōrero ko oti nei. Timata mai ko, mutu mai ko, mā tātou neo haka muramura, ne? Nō reira, tēnā tātou. E whakau nei, ki tēnei kaupapa, i whakawhitawhita i te rānei tēnei ka mihi atu ki a tātou. Te hutai tēnā koutou katoa, kura ngatira mi ana ki a koutou katoa. I won't translate all of that, Till. Suffice it is to say that it was good. And you can say that when you go back to Tahiti. We went to this hui and man, the facilitator was awesome. I wasn't going to mihi the Hokainga directly because he's a Blues supporter and we're going to waste him in a couple of weeks. But anyway, we're not here to talk about rugby. And now, speaking of rugby, our final speaker is Della Seymour. No, it's another Della, sorry. Our final speaker needs no introduction. Every year we sit here and we look out yonder and this beautiful vista before us is so inviting that we never want to leave. And we come back every year and we see those waters,
And then we go away. Tuku tonu atu te tūtai ki roto i te wai. Tuku tonu atu te paru ki roto i te wai. Tuku tonu atu te rāpihi ki roto i te wai. And then we come back next year and we say, gee, that's beautiful, eh? Mahui ho te tūtai, mahui te paru, mahui ho te rāpihi. Tomo tonu atu ki roto i te wai. And yet there are a few of us who stay and work. Stay and work. Stay and work. To clean up that water, to work on the whenua, for mahinga kai, hei ono ko tungutanga mō tātou. Kaua ko hoki a ngā nahe nahe, engari ko ngā puhi, engari ma hoki a ngā e whakatawira atu ki te whare o puhi, me aha, e pai ai tātou te mahinga kai, mahi te whenua, mahi te moana, e mauri tonu ai te mauri tā kina mai Hawaii ki rāno, i ta hiti mā rea rea rāno, ta tūnoa mai ki tēnei whenua, e mauri ora nei tēnei whenua i te wane. Now who better to speak about these issues than someone I happen to know well. She's from Omanaya. Let me explain to you where that is. It's close to Waimā. Anyway. He got it. But she's been working on this land for a long time, advocating and fighting, advocating and fighting, advocating and fighting, and still advocating and fighting. Not just her, she's following in the footsteps of many others, names that we mentioned today. So it is a privilege to be able to welcome you today to speak about mahinga kai and mano te wai and whatever Uncle Rowley's doing today. Please make welcome Dallas King e te iwi. Hara mai, Dallas. Hara mai. Ko koe te kai kōrero, hara mai. Okay, ko negwe. Seems as though Omanaya is close to Waimā. I might use my own microphone. Okay, I'll leave that one over there for you, illustrious cousin. A tēnā tātou, e te rahi. Ko Ngāti Kaharau me Ngāti Hau e tū mai nei. Tēnā koutou. It's a hard act to follow Julian, but if there's one thing that will always motivate me to speak, it's our way. I feel like this is episode 365 of the same Netflix series. It's sort of like a bit of Groundhog Day almost every time too. Low key Groundhog Day. But this time there has been progress, and there are some examples and some lessons that we have learned the hard way. Our whānau Ngāti Kaharau and Ngāti Hau have an awa that has got names all the way from the beginning to the Wahapu. And each of those names tell us a story about the charisms of that place, that point of the awa. They tell us about the mahinga kai. They tell us about the arguments. They tell us about the loves, the people who made love in those places. Waima's got a place called Te Hekehinga. Ooh, I love that name. It's one of my faves. And I used to enjoy sitting on the deck at Uncle Patu's house, and he'd look down and point out, oh, yes, we know Te Hekehinga. Ka whai. All of those names carry the charisms that also teach us what makes us who we are. We are the people of the rivers in Omanaya. We are the people of the kurutai. Karahu are our kai. Kanai are our kai. All of those things there tell us a story about what's happening in the ngahere and what's happening in the moana, because from the kurutai we get to, from one place, monitor how those two worlds interact. And because of that, we ask the question, kei hea moana tū i te repo? Kei hea rā he kainga mō matuku? Manu o te repo. So if I was to think about the events that have transpired over the last few weeks, you could easily get caught up in a symphony of distractions. But make no mistake that when you get home, mahinga kai in our awa, mahinga kai on our whenua, those are the ways that we continue the integrity of our culture, and those are the things that give us a sense of the unique identity that belongs to us. It's our places. It's our places that matter, because it's the places
that we have learned sustain our people and sustain the things that make us who we are. Omanai has learned some lessons the hard way. We've made some foolish mistakes, some humbling mistakes, but each time when we look back at our histories, as Ere was talking about this morning, I tell you what, I had a little funny time because Ere was talking in beautiful mihi and I was really enrolled. I was with you the whole way. And then he started to talk about Papa Huri here and I thought, kia tūpato. I sat up straight and I was having a tiny battle inside and my eyebrow could feel my tikemata coming down like, hey, kia tūpato, hey. Mātou ngā uri o te kurutai, mātou ngā uri o te ngākahi. I was sitting here listening and then I had to tell myself, make your face nice because this is a good thing, we had a good kaupapa. But that is the pull when you hear the name of your tupuna. That's that ihi that comes up. And the same thing happens when someone tells you what's happening to your moana. Every day here, 280 truckloads worth of treated wastewater is discharged into the Hokianga moana. Every day, from 4 wastewater treatment plants. I told this story last year, so I won't go over the whole thing. But this year, in this past 12 months, we were faced with a new dilemma. We've made great progress. Very soon, the commissioning of a new wastewater treatment plant technology called electrocoagulation in Te Ao Pākehā, and for us though it is a modern day manifestation of Puhi Te Aiwa, who manifested into an electrical storm during that journey to Aotearoa, one of the kōrero of Puhi Te Aiwa, and cleared the way. So there were 2 kōrero for us. Right from the beginning, though, I want to acknowledge that the motivation for these kinds of things doesn't come from me because I'm awesome. Actually, there were way cooler people before me. I sat there and listened in the hearings and sat there and listened in the mediation processes. Uncle Pat Pohepa, with dignity, quietly outlined the story of our people. It wasn't necessary for everybody to understand, but it was necessary for it to be spoken. There was no big, it was just, this is as it is. It is as it is. There was something so definite about that, so necessarily humble about that. And in there we heard that little nugget of gold. One kōrero that he had passed down to him about Puhi Te Aiwa. So that led us on a journey, which is a long story, so we won't go there because I heard it this morning. So anyway, and then here we are today. This new technology has been put in after years of testing, years of trials, years of travelling around and doing all the mahi with a whole group of awesome people, not just me thugging it out, like a whole group thugging it out. We did all the things, went through council processes, got an awesome Māori mayor and a whole lot of Māori councillors and a whole lot of stuff happened, heaps of stuff, heaps of support, heaps of people turning up. Now we've got this new system and they say to me, and I'm the hapu kai kōrero for Ngāti Kahara Ngāti Hau, hey, let's have a big day, he rā whakanuia. Let's have a big day to celebrate the commissioning of a plant that takes tūtai out of our wai. What a strange thing to celebrate. What a strange thing to celebrate, hey? Really, that's like celebrating that you're stopping crying. It's more like a pat, like a relieved pat that woo! You know what I mean? Like, it's not like let's have a party. So I thought about that, and I kept saying, I was skidding around it at the meetings, and I couldn't quite come up with an answer, and I thought, well, if you don't know what to say, just say nothing at all. That's always the tikanga for Ngāti Kahara. If you don't know what to say nothing. Noho wa hahu koe. So here I am, standing there, thinking, okay. 3 meetings later, I say, it feels strange to celebrate yourself as a hapu. To others. Internally, ka wai, we love each other. He whānau kotahi. To others though, kei hia te whakamau Ngāti Kahara. So, I said, that feels strange, feels weird, so we're not doing it. That's that. But what we would celebrate is the returning of our mahinga kai to our awa. Because in my lifetime, in 1981, the wastewater treatment plant was put in Rawane.
And there are lots of other kōrero about the other wastewater treatment plants too, but I will leave it for those hapu to speak because they're capable and they're awesome at telling it. So I'll stick to Rawene, not because it's the most important, but it's the only one that I'm entitled to speak on behalf of. In 1981 it was put in. In my lifetime since then, it has not been an acceptable cultural practice to communally fish on our awa because it has been defiled. It's not just about, it's a little bit like saying, oh no, if there's only this much tutai in there, you can still eat it and you won't die. I don't know about you, but I'm not eating it. I'm not eating it. If there is a drop, I'm not eating it. Why? Because it has been defiled. Because this is how we maintain in te ao Māori te tapu o te tangata. We mustn't forget te tapu o te tangata. It does not exist in metrics. It does not exist in the monitoring metrics that we see in a report. Te tapu o te tangata exists within us. So, when you put tutai, human feces, into the wai, it has been defiled. The kai that comes from there is no longer fit for human consumption, lest you compromise te tapu o te tangata. That is not something that we are prepared to do. So imagine my whole lifetime, every time that there's fish on the table at my marae, kaimoan on the table at my marae, tio, kākahi, kutai, koura, tāmure, karati, kanai, all of these things, we say outwardly, this has come from here. Imagine the mamai of never being able to serve the kai of your place. What that does. On the panui that my cousin Ani, who's so awesome, sent me to say, these are some of the things that we're hoping people will talk about. What is your inspiration? Man, that's motivating. It's motivating. Every time I say my pepeha, I tell myself, ko omanaia te awa, and also the receiving environment for 280 truckloads of human waste today. Motivation. Motivation. Every time there's kaimoan on the table, I explain where that's from. Imagine the mamai, what that's like. Imagine that all of our kōrero tukuiho encapsulates all these things that are indicators, and I cannot serve them from my places to manuhiri. That is motivation. So, we will not celebrate the commissioning of the plant, but what we have been working hard on, and as kids we walk up and down that awa, we live there, I live right there. There's never been a summer in my life that I have not walked, and a winter for that matter, because we love it. We're up and down that river, and I used to say to my dad, "Yeah, tēnei, Dad, what's this, Dad?" All these rock wall groins, all these strange infrastructure that I've never seen used in my life. They're pā kanai, pā tio, pā kutai. All these structures that used to line our awa, pā tuna. But they're technology that has been absented from our world. So over the last 4 months we have worked really hard to build. At the beginning I had this very romantic idea, but I'll let you guys know, a little bit of insight, these are the funny lessons. I said, "Oh Dad, I only want it made out of, tuturue stuff. I'm talking kareo, mange, the whole thing, and we're going to do all the mahi." Dad said, "That's cool, that's cool." Except for we still don't know what shape it needs to be, so you might be working like 6 months and then we'll have a go and that'll be a fail. I tell you what, after a few goes, I very quickly brought my standards way down. We're using plastic pipe and a bit of a fence and a bit of iron, any sort of bit of scrap of manawa, mangrove that we could find. We had all sorts of stuff. I was going to say another S word. All sorts of stuff. I caught it though. You'll be proud of me, Jules. I caught it on the way out. Okay, so we had all sorts of stuff. Now we've got a pā kanai. One where you drop the gate, tide comes in, you drop the gate, we come back later on when the tide's out and there's kanai in there, and parore in there, and all sorts of other things in there. We learned over the last 3 months, you can't set it during those big moon, o turu rako, nui rako, mātui, why tide's too big. Every other thing gets washed out and it smokes your trap. So all of these things, so now, the magic is, we're learning. We don't know it.
We're learning, we're figuring it out, we're thugging it out sometimes with strange stuff in our so if you see bits of plastic and stick and stuff, it's probably us. Sorry about it. But that is something we will celebrate. So very soon we are looking forward to having a celebration. 2 years ago I travelled to Hawaii to visit their fish traps, their pāika. Not long ago I was able to visit our friends, our tuakana in Raiatea and around Tahiti, the islands of Tahiti, and I saw houses with their own little fish trap. I saw big communal ones. I saw all sorts of examples. We get to talk to people. Now, our maramataka, we got all, tuna, marakai ones, all those kinds of things, because Papa Rereata, man, he's amazing. What a taonga for us. We're so fortunate. He's taught so much. And now we get to add this new row. Pā kanai, pā ika. Now we know, we don't trap on these days, we do trap on these days. These are the tiny breakthroughs. And the humblings where you go from mange and kareo only to actually alkathene, barbwa, whatever comes out, that'll do, I've got a coat in my bag, hang that up there, we'll try it. Those are the humblings. The bit where you've got this whole tuturuas idea and then your father comes out and he's just a farmer and just gets on with it and has a crack. Those are the humblings. The bits where people say, let's have a rā whakanuia for a wastewater treatment plant, and you realise your tongue swelled up in your throat and you couldn't say it out. Yes, those are the humblings. So yes, we've made some inroads. Yes, we've made some progress, but man, have we been humbled along the way? And man, are we still motivated. So I'm here today to share with our Hokianga whānau that our aspiration is that there are pāika all around Hokianga. So this coming month we'll have a tiny little cute little pānui, won't be anything fancy or like shung, but it'll be on Facebook to say, hey, we're having an opening for our pāika. We don't even know what, gratefully we've got our whare wānanga Hokianga. I had to say to them, hey, guess what? We've never blessed a pāika before. So, I've never done it. We've never done it. So I was able to go to our whare wānanga, gratefully, and say, please, can you give us some advice and guidance? Not because Ngāti Kaharo is like koretake, because we have always huru titore, papahuri iama, they're buried there. We have a deep respect for our whare wānanga. And it's that kōrero tuku iho in our whare wānanga that maintains our connection to our traditional tribal leadership structures. And that's something that I wanted to ask us all to consider today. We've seen a symphony of distractions these past few weeks. A symphony. Some real stink symphonies too. Some of those musicians need to go. They just should not be in the orchestra anymore. Anyway, we're here today. Aside from the symphony of distractions, still our places are there. Our land endures, our wai endures, and our whare wānanga and our ability to make leadership decisions according to our traditions must also therefore endure. So I'm here to say today, one, we've made a bit of progress, but man, did we get humbled along the way. It's all part of it, I feel. Two, to say that when we think about monitoring, I want to encourage us, one of the most important moves that we did was to move away from the metrics. And we moved back to Heaha te tapu o te tangata. Heaha te tapu o te tangata. What is that? And how does that relate to what we're doing? How does that relate to what is being done? So when we talk about kaitiakitanga, te mano o te wai, all of these kinds of things, to me, it's actually about our whare wānanga. Because when I reflect on every time we came to a crossroads, it was the wisdom of our tupuna that gave us a sense of direction. And that's the last thing I want to say is policy and regulation and law and all of those other things
are systems and tools designed to influence behaviour. Yeah, control. Exactly it. Before those existed, we also, and we still have them today, have systems. At the beginning of last year, around February, a decision was released from the High Court where we found that myself and our co-claimants, ELI, we won a case, a judicial review case in the High Court. One of my favourite things about that case is that in our statement of evidence, they had argued, fisheries, they argued, we have given regard to all of your tools. We know what a rahui is, it wouldn't work in this respect. We know what a mātaitai is, it wouldn't work in this respect. And I said, oh no, that's not our only tools. Because for us, how do we guide decision making? For on land, this is the wisdom of Uncle Ralph. I said to Uncle Ralph, I said to you, how do you guide where people should and shouldn't go, what people should and shouldn't do on land and in the sea? What do you say? And he said, on land, kehua, in the sea, taniwha. That's what he said. And I got it straight away. I thought the cost that sits behind getting a new law passed or writing a policy or putting in place regulation and then monitoring it and managing it and implementing it and getting everybody to know it, all so that they manage their behaviour in relation to one thing, is massive. But we all know those stories about kihua and taniwha, which maintain our ability to stay safe. We have taniwha that are only there during certain times of the year. When as a child, it's this mysterious esoteric being that lives in the white, and it might get you. So you adhere. Then you grow a little bit older and you realise that these are intentional, purposeful constructs and stories designed to keep us safe. Whānau mā, don't be afraid to add another kihua to the list if there's a place on your whenua that's unsafe. Let's stop writing policies. Let's start writing pūrākau. Let's stop having rules about where you can and cannot fish in our moana. Let's start placing taniwha. That, to me, is an example of things that existed well before te ture Pākehā, well before te tiriti o Waitangi, well before he whakaputanga. They were purposeful, intentional tools to shape and guide the behaviour and the decision making of our people, and we need more of them. We need more of them because the ones that we've got are long and old and beautiful. But the world we are in today is new and changing fast. So let's write pūrākau. Let's form pūrākau. Let's place kihua where they need to be to keep our kids safe. Let's place taniwha where they need to be to maintain the mana and the life vitality of our resources. If we don't want people to kohi to rapu kūtai there, kohi moana there, kai moana there, then hey, don't put it to me. Those are the things. So I'm excited about that. Two things. Ta'ika, exciting. It doesn't look like tuturu, by the way. You'll come here to be plastic and sticks and all sorts of stuff, but it's there. Our aspiration is that we see that technology returning. Our aspiration is that we're not too afraid to give things a go, to be humbled by the learning, to use whatever you need to get it done, because it's the learning that comes from it. Anyway, I'm waffling on now, so I better stop. But tēnā tātou, this is that's me for episode 365 of the same series about hokianga, whakabau karakia, hokianga moana. Tēnā koutou katoa. Te waka whakao, te wai nui, wai nui a te a, ka hoi a tango tango, ka puta ko moana nui, moana roa, moana hakere,
Hey, Edu, I learnt a new word. Electrocoagulation. Kupu Māori, puhi te aiwa. Me pātai mai koe kia mui te hui nei, he ha te electrocoagulation i roto i te reo Māori, kua ka Māori tia pēnei tia au, he hihi ko akuru reihana. Ki te koe te Māori o te whakaro o te wahine nei. Can I just show you appreciation again, please, to Dallas King on a beautiful kōrero. Maria Meno, Huhana, Tohoa, Steve, kei konei, ngā mea pare mata ke rungi o koutou poko whiwhi te tai mai inui I tēnei tau. E ki ana te kōrero kai o tuara ngā pui. Ko te tumana koe whakapono ana koutou ki tēnā kōrero. Te tumana koe whakapono ana koutou ki tēnā kōrero. Ko tōna whakatinana ta ngā taihoa me he mea ka kitea. Ne? Taihoa me mea ka kitea. Engari I runga I tēra whakaro e mihi ana ki a koutou. You know, I was asked about an hour ago by an auntie of mine, and I won't say her name, but it rhymes with tipu. To give her a speaking slot. And I was keen, because, you know, I do what I'm told. Particularly when she's around. But we've run out of time. But I think her message to us is, we've been talking about the fight. Kei noho e rā kōrero hei kupu noi honei ki te ngutu o te tangata. Kei noho e rā kupu ka noho ki ngā ngutu o te tangata hei kōrero ngutu ngoi honei. Whakatinana hia. Whakatinana hia, koe rā te kōrero I te rānei, ko tā tātou mahi, mahi a te mahi. Whaia ngā kōrero a Dallas, whaia ngā kōrero, a te ihutai whaia ngā kōrero a ngai tū, whakatinana hia. Whakatutuki hia, āringa, ā waiwai, ā tinana, ā hinengoro, ā mahi, ā whenua, ā rangi, ā moana, mahia. Ke u kia mau kia ita, mautonu o te ake. Tēnei kamihi atu kia tātou katoa, e te iwi, kua hora te kai. Kua rite te kai, me ngā mihi ki te haukainga. And before we finish, can I get you to show your appreciation to te reo rirangi o tautoko. Hori, I can't help but mihi te reo rirangi o tautoko, and you know who I think of, bro. You know who we all think of, eh? Hori. No reira, te reo rirangi o tautoko tēnā koutou katoa, e haka pāhone ngā mahi, engari e hopu ana I ngā kōrero, hei aha, hei taonga, hei tongarerewa, hei pui ake mo te ake, mo tātou tamariki mokupuna, ka pihi a tōna wā, ka tupu kā rea, ka putu ki te whai au ki te awanawa. Tātou e taunei tēnei ka mihi atu ki a tātou katoa, e kara hirini tēnā pia ka tukuna atu ki au koe mau tapuki aki e nei kōrero katoa ne? I moe tātou haerenga ki te kai? Tukuna atu ki a koe? Kua riro mahiri ni tā tātou huihuinga e taupuki ake e mihi ana ki a tātou katoa. What a beautiful day. I'm not saying it's over. I'm just saying we're going to have a kai, and then the real staunch ones will come back and have a kōrero amongst themselves. Engari tuku atu ana tēnei wahanga kia koe e kara hirini mau e taupuki ake I tēnei wahanga e kara tēnā koe. Tēnā tātou katoa e oko whananga mai te hiko te ika tainoa rā ki te ki tā tātou nei o ngā pui, ka mihi ake rā kia koutou tēnā koutou. Tamatāne, tamawahire, ka mihi ake rā kia koutou, e tikana tēnā kōrero, e haere tonu ana wa tātou huihui aini a muri ake tēne. Hoi ana, mā koe tuku atu tētahi kake, ka kake ai wa tātou me kai, e haere tātou ki te kai, hutu atu tēnā ka hoki mai. Kei noi tātou. E pātou mātou matoara nui te rangi, ke tapu tuenga tēnei mātou haupuna, e tuoho mai mui a koe tēnei wā. E whakapaingia e nei kai, he oranga ma mātou tinana, pāna mātou wairua ki te taro te oranga I hutu ai tito tātou ariki āmene. Tēnā tātou. Tēnā tātou, e te whana, e te iwi a karongo mai nei, ki tō tātou nei pāpāhotanga I Māngūngū, ai kua hakorongo tēnā, kua rongo koe ki ngā koero, kua kapi I te taumata kore tēnei wahanga o te rangi, ko te tuku atu I ngā tāngata kia kai, kia hakari, kua tai mai ngā kai ka e rongo ana mātou I te reka rawa o te hangi kua
hora mai, ko hora mai nei e ngā ahika e ngā haukainga, nō reira mihi ana kia rātou, me te manaakitanga e rongo nei mātou i konei, me te kaunga rawa o ngā kai kōrero. There has been a lot of kai kōrero so far that we've been tuned into this morning. Mai i ngā pōhiri, ki ngā hapu o hokianga, ki ngā iwi o te motu, ki ngā iwi o te taitokerau whānui. Taino mai ki te taumata kōrero ko ngā kōrero tuatahi. We had Marcus Rogers, te Pairangi, kupa Lauren Waitford, ngā huia witihira, Pere Huri Waisaga, me tana wahine Horangatira Sama Huri Waisaga. So they gave us an update on the active noho whenua along Ninihi Road out in Otaua. So te rangatira hoki o ngā kōrero, kupita mai me wetahi o ngā pātai kōrero amiri mai. Ko te kai kōrero tua rua I rongo koutou, ko tana ingoa ko arapeta te hauhau. Nō te ihutai, I hono mai ia o mātou nei tūpuna o tohu kākahi, whare papa tōna ingoa, nāna hoki I haina tēnei tiriti o Waitangi I konei I Māngūngū no reira kua kawe mai rātou I ngā kōrero tuku iho. Ki runga I te papa kua katakoto tēnei, wēnei o ngā kōrero ki runga I te papa. Kia hei miri te hiningaro o wēnei o ngā tangata e noho nei I a karongo mai ki wana kōrero. Me te rawe hoki o wana atono ki ngā hapu o hokianga kia kairo I tētahi waka o hokianga I konei, me te haka takato I te hakaro ki aka tū pauhakairo, hei aka mana, hei aka nui I ngā tupuna, I ngā rangatira ko haina tia te tiriti o Waitangi I konei, me tētahi anō o ngā kōrero kia huitahi ai hei te puanga. Amiri mai ia ko te kai kōrero ko Dallas King, Ngāti Kaharo, Ngāti Hau. That is who just wrapped up, and me wana kōrero restoring some ancient methods of mahi kainga to hokianga waters, and she also shared about some of the different mahi, te mana o te wai, wana mahi I roto I te mana o te wai. Nō reira, ko I tēnei wā kua haka wātia te papa, I ngā kai kōrero I ngā whānau katoa, ko te wehe atu ratu kia kai. Nō reira, mō tēnei wā, ka hoki anō ki ngā wāta, ki ngā kaupapa, I runga I tō tātou nei reo takiwa o tautoko. Ko hau tēnei ko Leish, e mihi atu ana kia koutou I tēnei rangi, kei konei mātou, kei kore tonu mātou, I Māngūngū, here out at the Māngūngū Mission House, where te tiriti o Waitangi was 184 years ago. Kia ora. Ko te rāwhitiroa tērā. Mera ka rongo ki tērā reo, ko te rāwhitiroa tērā e rapu ana I a mātou kia tango pikitia, kia kapo pikitia. Nō reira ka haka whiti atu koutou. Ki ngā wāta, ko te whākene, we'll jump back into some music. So up next, ko te whākene, we have some standing o ka moake tonu me a little feature there of Hana Rāwhiti mai Pi Clark. Noho tonu mai whānau.
ka hona ki te ia koe ia koutou. Thank you. Oh, well, we can tell our own just to shush, that's the difference. Hoi ana, pehe koe?